السلام عليكم. استمرار المحاضرة السابقة راح نبدي الليبيد ميتابوليزم. الليبيد classes of lipid اللي are of three types: fatty acid derivative اللي هي fatty acid fuel molecules, triglycerol fuel ion storage, phospholipid component of membrane and plasma lipoproteins, الإيكوسينويد local mediators. Two الهيدروكسي methyl glutaric acid derivative C6 compounds, ketone bodies C4 water soluble fuel molecule, cholesterol C27 membranes and steroid hormone synthesis, والcholesterol esterase cholesterol storage, bile acid and salts C24 lipid digestion, vitamins A, D, E and K. Cholesterol C27 carbon atoms and has one double bond and OH group. Triglycerol are the major dietary and storage lipid in the body. They consist of three fatty acids, usually long chain, and is equal 16 ester to glycerol. إذا الترايجليسرايد هو الخزين الأساسي للدهون داخل جسم الإنسان، وأيضا لتوليد الطاقة. يحتوي يكون متأثر بين الكحول، تفاعل الكحول OH مع حامض esterification، ويخزن في الأديبوس تيشو عن طريق اللايبولايسيس. تحلل الدهون راح يرجع يعطيني الجليسرول and fatty acid. Stage 1 metabolism of triglycerol. The major dietary lipids are the triglycerol, margarine, vegetable butter. These are hydrolyzed by pancreatic lipase in the small intestine and release glycerol and fatty acid. إذا يشتغل عليه هو البنكرياتيك لايبيز enzyme. This is complex process that require bile salts and the protein factor called co-lipase. Glycerol hydrolysis is give glycerol and enters the bloodstream and then transport to the liver where it is metabolized. إذا glycerol ATP ADP glycerol kinase يتحول للأكتيف فورم اللي هو الجليسرول فوسفات. Two ways: triacylglycerol synthesis تصنيعها ويخزن بالأديبوس تيشو، أو يكون بشكل عكسي داي هيدروكسي أسيتون فوسفات نضينا glycolysis ويروح للglycolysis. The most common fatty acid in the body are long chain molecules that contains uneven numbers of C atom. يكون طويلة. الفاتي أسيد الموجودة داخل جسم الإنسان من النوع الطويل، ذرات السلاسل الكربونية طويلة تحتوي على تكون من 14 to 18 carbon atom. They may be saturated or unsaturated, contain double bond. قد تكون مشبعة وغير مشبعة، تحتوي على الأواصر المزدوجة. The saturated fatty acids are non-essential component of the diet. Certain polyunsaturated fatty acid greater one double bond are essential component of the diet. الأركيدونيك acid اللي هو C20 have 4 double bond is an important polyunsaturated fatty acid as it is the starting point of the synthesis of the eicosanoid اللي هو prostaglandin. إذن الانساتوريتد ممكن يكون non essential، اللي هي الاسينشال اللي هو تحتوي على أكثر من دبل بوند، اللي هي الأركيدونيك اللي هو يستخدم في داخل جسم الإنسان لتصنيع prostaglandin. المرحلة الثانية catabolism of fatty acid when the body is subjected to stress situations, aerobic exercise, starvation, lactations. The adipose tissue triglycerol are hydrolyzed by the enzyme hormone sensitive lipase to release fatty acid and glycerol that diffuse from the tissue. This process is known as lipolysis.
It is activated by adrenaline, glucagon, growth hormone, cortisol, and thyroxine, and inhibited by insulin. إذن بعمليات يعني العمليات اللي نحتاج طاقة وما عندنا كربوهيدرات، فيضطر الجسم إلى تحليل الدهون الموجودة بالأديبوز تيشو بفعل إنزيم اللي هو الهرمون سنسيتيف لايبيز وليس البنكرياتيك لايبيز، ويحرر لنا بالتالي الجليسرول والفاتي أسيد. وبعدين نحصل على الطاقة بواسطة البيتا أوكسيديشن للفري فاتي أسيد. طبعا هاي تنشط بواسطة الأدرينالين، جلوكاجون وجروث هرمون والكورتيزول والثايروكسين. ليش؟ لأن إحنا نحتاج طاقة، ما عندنا كربوهيدرات، ما عندنا جلوكوز، بالتالي الجسم يبحث عن بدائل أخرى لتوليد الطاقة اللي هي الليبيد. بالتالي يبدي هذه الهرمونات إحنا قلنا تسبب أو تنتج الطاقة. ممكن الجلوكاجون يشتغل على الجلايكوجين، الأدرينالين أيضا يشتغل على الجلايكوجين، بس لا إذا خلص الجلايكوجين يتجه يتجه للفاتي أسيد اللي مأخذونه بالأديبوز تيشو. هاي العمليات كلها تضبط بمن اللايبولايسيس، تضبط بواسطة الأنسولين، لأن الأنسولين يعتبر هرمون بنائي، بالتالي يدخل لي الجلوكوز داخل الخلية، وإذا دخل الجلوكوز داخل الخلية تحررت عندي ال ATP، بالتالي ما أحتاج أنا للبيتا أوكسيديشن أو فاتي أسيد أو اللايبولايسيس. The fatty acids are carried to tissue via the bloodstream, bound non-covalently to albumin. The albumin-bound fatty acids are variously called free fatty acid. إذن بما أنه الليبيد هو insoluble in water، ما راح يذوب، إذن يحتاج إلى كارير. هنا الكارير من هو الألبومين. الألبومين عندما يرتبط مع بأصلا نون كوفالنت غير تساهمي مع الفاتي أسيد تسمى الفاتي أسيد بالفري فاتي أسيد، لكن هي بالحقيقة مرتبطة إلى الألبومين ليس فري. The glycerol is transported in the blood to the liver where it may be oxidized, converted to glucose, or used in the synthesis of triacylglycerol. Many tissues, include liver, heart muscle, and skeletal muscle, can use fatty acid as source of energy. يستخدمونها كمصدر للطاقة بديلة عن الجلوكوز في حالة diabetes أو الهايبوغلايسيميك. The process by which fatty acids are oxidized to release energy is known as beta oxidation, and it occurs in mitochondria. Thus, cells such as red blood cells, central nervous systems, brain, and spinal cord cannot oxidize fatty acid. إذن لا كريات الدم الحمر ولا ال CNS تستطيع، ولا سبانال كورد ما تستطيع أن تأكسد الفاتي أسيد، وبالتالي ما تحصل على الطاقة سواء فقط من الجلوكوز والكيتون بديل. فاتي أسيد أكتيفيشن. الأكتيفيشن دائما هي إضافة مجموعة الفوسفات للمولكول، وبالتالي تتحول للأكتيف فورم. In order to fatty acid to oxidize, they have to be activated by linked to coenzyme اللي هو coenzyme مثل acetyl coenzyme، الكوإنزيم اللي يرتبط بالجزيئة ويحولها للأكتيف فورم. This reaction require ATP and is catalyzed by fatty acyl CoA synthase. fatty acid مع ال ATP CoA راح يتحول للفاتي أسيل CoA اللي هو هذا الأكتيف فورم للفاتي أسيد، ممكن يروح للبيتا أوكسيديشن وتتحرر من عند الطاقة. fatty acid transport into mitochondria. هذا الدايجرام أو الشكل أو الفيجرز هو كارنيتين شنط اللي هو شلون ينتقل عندي الفاتي أسيد بعد التنشيط. فاتي أسيد outer mitochondria membrane راح يدخل بالكارنيتين بالميثيل ترانسفيرز 1 للسيتوسول، راح يرتبط به يتحول للفاتي أسيد، ينتقل بعدين يرتبط مع الكارنيتين فاتي أسيد، راح يدخل الميتوكوندريا ويتحرر بواسطة الكارنيتين بالميثيل ترانسفيرز 2، راح ينطيني الكو اي والفاتي أسيد مع عند ارتباطه بالكو اي راح يحرر الكارنيتين اللي هو يرجع ترانسليوكيز، يغير مكانه من الميتوكوندريا إلى ميتوكوندريال
membrane إلى الأوتر mitochondrial membrane. beta oxidation of fatty acid. البيتا هي ذرة الكربون رقم 3 يبدي بها عملية إضافة الهيدروكسيل، وبالتالي تتحول عملية وتطلق عليها بالبيتا. هذه ألفا ذرة كربون، هذه بيتا، راح تبدي الأكسد هنا تبدي، وبالتالي يتحرر عندي الطاقة ال ATP عن طريق تكوين الأسيتايل كوي اللي تدخل ال TCA cycle. الأسيتايل كوي is produced by the catabolism of fatty acid, sugars, alcohol, and certain amino acids. It is also an important intermediate in lipid biosynthesis. The major site of lipid synthesis in the body is the liver. إذا الأسيتايل كوي ممكن يروح ينطينا CO2 هيدروكسي مثل جلوتاريك أسيد، ممكن يعطيني كيتون بديز، أو يعطيني الكوليسترول اللي يعطيني ستيرويد هرمونز، أو يروح يعطيني الفاتي أسيد والفوسفوليبيد والترايغليسرول. عملية تصنيعها يسمونها lipogenesis، تصنيع الدهون. فاتي أسيد بالميتيك أسيد زيت النخيل هو يتكون من 18 ذرة كربون are synthesized from acetyl CoA derived from the catabolism of carbohydrate amino acid at the expense of ATP and NADPH. The pathway occurs in the cytoplasm and can be represented by the overall equation. إذن المعادلة الموجودة حاليا اللي هي يعني أريد أصنع البالمتيك يتكون من 18 ذرة كربون راح تكون كالآتي: 8 acetyl CoA, 7 ATP, 14 NADPH, 6 H plus راح ينطيني 16 زائدا 40 NADPH plus 8 CO CoA enzyme, 7 ADP, 7 pyrophosphate, and 6 H2O. Malonyl CoA is produced by acetyl CoA by the enzyme acetyl CoA carboxylase إضافة مجموعة CO2 إلى الأسيتيل CoA وتحويلها إلى ذرات كربون. In the reaction that require a biotin يحتاج إلى biotin كcoenzyme أو cofactor. Acetyl CoA carboxylase plays an important role in controlling the rate of fatty acid synthesis. إذن عملية التصنيع تعتمد بشكل كلي على الأسيتايل CoA carboxylase. Insulin activates the enzyme by promoting its dephosphorylations, while glucagon and adrenaline inhibit the enzyme by promoting its phosphorylation. Most of the dietary carbohydrate and proteins in excess of requirement converted to fatty acid and esterified to triacylglycerol to be stored in adipose tissue. These processes are important clinically as excessive lipid synthesis and storage is the cause of obesity على سبب أن السمنة diabetes type 2 والأثيروسكلروسيس اللي هي cardiovascular disease. The process is stimulated by insulin and inhibited by the anti-insulin hormones glucagon and adrenaline. This figure shows converted to acetyl CoA carboxylase inactive citrate. بحالة الستريت راح يكون active واللونج chain fatty acid راح يكون inactive الactivation والacetyl CoA carboxylase active form يتحول لنا شنو الأسيتايل CoA مع CO2 المن للمانونيل CoA. هنا الإنسولين، عمل الإنسولين راح يكون نشط البروتين فوسفاتيز، راح تتحرر عندنا البايروفوسفاتيز من الأسيتايل CoA كاربوكسيليز الأكتيف فورم. إيش راح يتحول عندي أسيتايل CoA كاربوكسيليز inactive إذا انضافت لمجموعة الفوسفات الجلوكاجون. Thank you for attention.